Dear viewers, welcome back to IMTV's new অনুষ্ঠান আমরা করব জয়। এই প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করা হয়েছে আমাদের ইউথ, ইয়াং প্রফেশনালস আর আমাদের কমিউনিটির সাকসেস অ্যাচিভমেন্ট সেলিব্রেট করার জন্য। ব্রেকের আগে আমরা আমাদের গেস্টের সাথে কথা বলছিলাম, লিমা আলী আকবর আর হালিমা আলী আকবর। দে আর বোথ সিস্টার্স। চলেন আমরা আবার ফেরত যাই ওদের কাছে। লিমা, আমি এখন প্রথম আসবো তোমার কাছে। সো ব্রেকের আগে আমরা যেটা বলছিলাম যে তোমাদের স্টাডিজ, তোমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড, যে তোমরা লিমান হালিমা বল যে তোমরা ইটালিতে বর্ন হয়েছিলা, অ্যান্ড দেন এক বছর তোমরা বাংলাদেশে গিয়েছিলা, তারপর আবার ইটালিতে ব্যাক করেছো, অ্যান্ড দেন come to the UK, so there were a mix of culture shock, and then you've grasped the English language as well as the Bengali culture and the Bengali language, and you studied your GCSEs in Havering College. Is it Havering College? And then you went to do your A levels as well in Havering Sixth Form College, and then mashallah you went to do your is it graduation in cardiac physiology, and then your masters as well in cardiac physiology. What আমি জিজ্ঞেস করতে চাই কি বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল apart from the culture shock and that you said and the language, অন্য কি চ্যালেঞ্জেস ফেস করেছিলা? আমার জিসিএসসির সময় যেই চ্যালেঞ্জেসটা ছিল সেটা ছিল ভাষাগত চ্যালেঞ্জেস। ওইটা ফেস করার জন্য চেষ্টা করেছি যত ভালো পারি, যত ভালো করে শেখা যায়, যত ভালো তাড়াতাড়ি করে ক্যাচ আপ করার জন্য। তো 3 মান্থসের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ ক্যাচ আপ করতে পেরেছিলাম, সবাই সাপোর্টে, আব্বু আম্মু সবাই সাপোর্টে। তো তার এক বছরের মধ্যে জিসিএসসি যখন শেষ করি তখন আমার কলেজ আমাকে একটা অ্যাওয়ার্ড দেয়, অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড দেয় আমাকে, from BBC Apprentice winner Tim Campbell. Oh, amazing. And can I just pause you there? I think we've got a call. Hello, caller. Hello. Hello. Assalamu alaikum. I'm calling from London. তোমাদের অনুষ্ঠানটা খুব ভালো লাগছে দেখছি, স্পেশালি দিস টু গেস্ট যারা রিয়েলি মানে খুব ভালো করছে। আমার খুব ভালো লাগছে যে আমাদের কমিউনিটির ছেলেমেয়েরা এত ভালো রেজাল্ট করছে আর এত ভালো ভালো প্রফেশন আছে, অ্যান্ড স্পেশালি থ্যাঙ্কস টু দেয়ার প্যারেন্টস। আই মিন যে তাদের প্যারেন্টসরা এত ভালো করে এদেরকে তৈরি করেছে। প্যারেন্টসের গাইডেন্স ছাড়া তো ছেলেমেয়েরা তৈরি হওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট, ছোটবেলা থেকে গাইডেন্সটা ভালো ছিল। তো আমরা রিয়েলি হ্যাপি, এরকম আমরা আরো দেখতে চাই যে যার ছেলেমেয়েরা এত ভালো ভালো করছে। আমরা আমাদের কমিউনিটিতে আসলে অনেকেই আমরা অনেক খবর জানি না, তো এই অনুষ্ঠানের থ্রুতে আমরা অনেককেই দেখতে পাচ্ছি যে এই জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা কি কি করছে। তারপরে আরো ভালো লাগছে ওদের তোমার গেস্ট যারা আছে তাদের বন্ডিং। আজকাল আসলে ফ্যামিলির মধ্যে বন্ডিংটা অনেক বড় ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু মাধ্যমে যদি একটু শেয়ার করা যায় আমার মনে হয় এই জেনারেশনের ছেলে মেয়েদের মধ্যেও অনেকটা হেল্প হবে। যে এই জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা সাধারণত খুব মানে ডিটাচ হয়ে যাচ্ছে ফ্যামিলির থেকে, তারা সবসময় বিজি থাকে মোস্ট অফ দ্য টাইম। এই যে সব গ্যাজেট গুলো হয়েছে, এটা হওয়াতে তারা নিজেদেরকে আইসোলেটেড করে দিচ্ছে এবং তারা নিজেরাই সব কিছু খেলাধুলা অত মিস করে না, কারোর সাথে মেলামেশা করা, শেয়ার করা, এগুলো নেই। কিন্তু তোমাদের গল্প শুনে মনে হচ্ছে তোমরা ভাই বোনরা মিলে সুন্দরভাবে তোমরা নিজেদের মধ্যে একটা বন্ডিং তৈরি করেছো, তোমার বাবা মারাও তাদের সাথে, এবং তোমরা সুন্দরভাবে এই জিনিসটাকে গ্রো করেছো নিজেদের মধ্যে, যে সবাই সবার সাথে আছে, সবার কথা শুনছে, তাদের কথা মানছে। এই জিনিসটা কিন্তু এখন খুব কম দেখা যায়। মানে সাধারণত ফ্যামিলিতে আমি অনেক ফ্যামিলি দেখেছি যাদের মধ্যে মানে বন্ডিং এরকম এত বন্ডিং নেই। সেই জন্য তোমাদেরকে, তোমার বাবা মাদেরকে হ্যাটস অফ, তোমাদেরকে কংগ্রেচুলেশন, এরকম প্রফেশনে তোমরা আছো। আশা করি তোমাদের আরো ভাই বোন যারা করছে এখন হয়তো পড়াশোনা, তারাও তোমাদের মতন তোমরা যেহেতু মেইন হেড যেদিকে যাচ্ছে, তারপরের জেনারেশনের ছেলেপেলেরাও সেই দিকে ভাই বোনরা ওরকম ফলো করবে। তো অনেক অনেক তোমাদেরকে ধন্যবাদ, শুভকামনা তোমাদের জন্য যে তোমরা আরো ভালো করো, ভালো থাকো, বাবা মাকে দুঃখ আফটার করছো, আরো করবে। আমি বিশ্বাস করি
তোমাদের কথা শুনে যে তোমরা খুবই বাবা মার সাথে মানে টাচে আছো। তো তোমাদের জন্য অনেক দোয়া, আর যে হোস্ট করছে ও অনেক ভালো করছে, ভালো লাগছে। তোমাদের সবার জন্য অনেক শুভকামনা। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ আপনার কলের জন্য। অফকোর্স আমরা এই প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করেছি আমাদের ইয়াংস্টার্স, আমাদের ইউথ, আমাদের বাচ্চাদেরকে এনকারেজ করার জন্য, যে সামনে এসে কিছু একটা অ্যামেজিং করুক আর আমাদের মা বাবাদের নাম হাই করুক, রাইট? জি অবশ্যই। অ্যান্ড আপনাদের ফ্যামিলি, ইটস অ্যামেজিং। ক্লিয়ারলি আমরা বন্ডিংটা দেখতে পাচ্ছি, নট জাস্ট মা বাবার সাথে, বাট আপনাদের ভাই বোনের সাথে। অ্যান্ড অফকোর্স ইউ আর অলসো আ রোল মডেল টু ইয়োর সিবলিংস as well. Thank you. Thank you. I think এই পর্যায়ে আসার জন্য আমার বাবা মা আমাদেরকে অনেক এনকারেজ করেছে, আমাদেরকে সবসময় ওইভাবেই আমাদের ভিতরেই ওই জিনিসটা দিয়েছে যে আমাদেরকে অনেকে বলতো বা মাঝে মধ্যে অনেক লোকেরা বলে, ওদেরকেই জিজ্ঞেস করে যে তোমার বোন এরকম এরকম করতেছে, তোমার কি একটু জেলাস ফিল হয় না? তো এই জিনিসটা না আমাদের ভিতরে কখনো কাজ করেনি যে আমার বোন একটু ভালো করতেছে, আমি কি একটু জেলাস ফিল করব? আমরা তো আরো চাইবো যে আমাদের বোন ভাই বোনরা আরো সবসময় এই জিনিসটা আমাদের ভিতরে রেখেছে যে কখনো একজন আরেকজনকে ইন্সপায়ার করবা বা একজনের থেকে আরেকজনের কাছ থেকে শিখবা। Don't take that as a jealousy. No, Don't of take course. that you can't do it. You can achieve everything. Yes. So that's always আমি মনে করি যে তাদের ভিতরে ওই জিনিসটাই কাজ করেছে আর তারাও ওই জিনিসটাকেই ফলো করেছে। এখন আমারও I face problems too, but I always look up to them even though they are younger. I always come to them. ওই সাপোর্টটা থাকা উচিত, এমন যদি না হয় যে না, just because I'm the eldest they should come to me, but you should be also able to approach your brothers and sisters. If definitely. হতে পারে যে sometimes you don't know what to do in a certain situation, but it's always good to go to your other sisters and talk about it. Yes, আমার আম্মু আমাদেরকে সবসময় বলতো যে তোমরা 4 বোন, তোমাদের তো আর বাহিরের বান্ধবীর দরকার নেই, তোমরা নিজেরাই শেয়ার করো একজন আরেকজনের কাছে, তোমাদের বাহিরের বান্ধবীর দরকার নেই। উনি সবসময় আমাদেরকে এভাবে বলতো, কারণ আমরা যে জিনিসটা একজন আরেকজনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর বন্ডিংটা যেভাবে আমার বাবা মা মেক শিওর করছে যে হয়, ওই কারণে হয়তো আজকে আমরা এই পর্যায়ে একজন আরেকজনকে আনতে পারছি। I just feel like আমাদের প্যারেন্টস কখনো গিভ আপ করে নাই, যে কোনো কিছু হলেও ওরা ওই persistent ছিল যে না আমি মেক শিওর that they still have that bond. So ওদের গিভ আপ না করার কারণে আজকে হলো আলহামদুলিল্লাহ হতে পারে এরকম। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর একটা পরিবার আপনাদেরকে। and আমি আপনার মা বাবাকেও আমি থ্যাংক ইউ দিতে চাই, hats off to them for for creating such a beautiful environment and to have lovely children like yourself. So Lima, before we had the call, we were talking about your challenges. So আমি মনে করি সবচেয়ে বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ যেটা আমার এডুকেশনে পরে হয়েছে সেটা হচ্ছে আমার মাস্টার্স করার সময়, and that is because I'm a mom and a daughter-in-law at the same time. অনেক রেসপন্সিবিলিটি আছে। অনেক রেসপন্সিবিলিটি আছে, এই কারণে আমার 3 বছরের একটা ছেলে আছে, ওকে লুক আফটার করতে হবে, প্লাস আমার ক্লাস করতে হবে। তো ওই ক্ষেত্রেও আমি মনে করি আমি ভেরি লাকি যে আমি যেখানেই গিয়েছি সেখানেই সাপোর্টিভ মেম্বার্স পেয়েছি, যার কারণে আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও ওরা অনেকটা সাপোর্টিভ ছিল এই ক্ষেত্রে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, মানে শ্বশুরবাড়ি বা হাজবেন্ড যদি সাপোর্টিভ না হয় কাজ কিন্তু করা খুব ডিফিকাল্ট। অবশ্যই। আর আপনার ক্ষেত্রে যেটা আমি আন্ডারস্ট্যান্ড করি, আপনার ইউনিভার্সিটি যখন মাস্টার্স করছিলেন লন্ডনে ছিল না, ইট ওয়াজ ইউনিভার্সিটি অফ নিউক্যাসল। সো ট্রাভেলিং যাওয়া আসার মধ্যে আপনি ছিলেন। জি, আমি যাওয়া আসার মধ্যে থাকতাম, তখন 2 সপ্তাহের জন্য হয়তো আমার চলে যেতে হতো, তখন খুব কষ্ট লাগতো আমার ছেলেকে রেখে যাব, ও তো অনেক ছোট। বাট আমার ফ্যামিলি, আমার আম্মু, আমার শাশুড়ি, আমার শ্বশুর, ওরা সবাই মিলে বলতো যে তুমি টেনশন করো না, আমরা তো আছি, আমরা দেখে রাখবো, তুমি তোমার মতো করে ক্লাস শেষ করে আসো।
তখন আমি আর ওরকম টেনশন করতাম না, সবাই ওকে লুক আফটার করতো, আমার হাজবেন্ড Of course, সবাই একটা মিলে মা একটা হিসাবে তো একটা টেনশন জি। থাকে যে বাচ্চা কেমন আছে মাকে ছাড়া, জি। একটু তো খারাপ লাগে। তো ওই জিনিসটাই সবাই মেক শিওর করছে যে এটা আমি যেন এই টেনশনটা ফিল না করতে হয় আমার শ্বশুর শাশুড়ি, আমার দেবররা, আমার মাশাআল্লাহ। জায়েরা, তারা সবাই মিলে, আমরা সবাই মিলেই একসাথে সুন্দর মতো করে ওরা মেনটেন করতে পারছে আমার এই 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 পথটা আর কি। কষ্ট হইলেও আমার হয়তো ইমোশনালি অনেক কষ্ট হয়েছে, কিন্তু লেখাপড়া করতে গিয়ে কষ্ট হয়নি, কারণ ওরা মেক শিওর করেছে যেন আমি আমার ওই টাইমটা পাই, যে আমি যেন লেখাপড়া করতে পারি, আমার ওই সময়টা কাটাতে পারি। আর আমি মনে করি এই কারণে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহও আমার উপর মেহেরবান ছিল দেখে না, of আমার 3 course. বছরের ছেলেটাও অনেকটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। ওর ওই অনেক আন্ডারস্ট্যান্ড করে যে মাম্মা লেখাপড়া করবে, আমি ডিস্টার্ব করতে পারবো না। অ্যাকচুয়ালি আর এরকম একটা ছোট বয়সে আন্ডারস্ট্যান্ড করা, ইউজুয়ালি বাচ্চারা সবসময় মার কাছে যেতে জি। চায়, সো আলহামদুলিল্লাহ না মাশাআল্লাহ যে অত ছোট বয়সে অনেক আন্ডারস্ট্যান্ডিং করেছে জি। আপনার ছেলে। জি। And thank you to your in-laws and your husband and your family, for taking that responsibility. Yes, You know, this actually একসাথে মিলেমিশে থাকা, environment created করা, জি। আর সাপোর্টটা হচ্ছে মেইন জিনিস জি। in the family, not just আপনার family but also from the in-laws as well. So এটা খুব ভালো লাগলো শুনে. Thank you so much, and thank you to your family and your in-laws as well. থ্যাংক ইউ। Thank you. হালিমা, আমি এখন তোমার কাছে চলে আসছি। So you did your GCSEs in Loxford Yeah. High School. Then again, you did your A levels, and then you studied as an undergraduate in international business management. And then you've come, and now your occupation is executive officer in the Home Office. Yeah. So তোমার কি challenges ছিল? I think আমারও biggest challenge ছিল যখন আমি আমার আন্ডারগ্রাজুয়েট ডিগ্রি করতেছিলাম ইন সাসেক্স। আমি 3 বছরের জন্য ব্রাইটনে যাই থাকতে হয়েছে একা। So I feel like that was one of my challenging years, especially তখন আমার ফার্স্ট টাইম আমি আম্মু আব্বু ছাড়া একা থাকতে কেমন লেগেছে? Feelings to be honest অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল because I felt a bit alone sometimes. এই জন্য আমি পাশে সিবলিংস তো ছিল না, ভাই বোন ছিল না, আম্মু ছিল না। এই জন্য প্রত্যেক সপ্তাহে আমি মাই ফার্স্ট ইয়ার আমি প্রত্যেক সপ্তাহ বাসায় চলে আসতাম, কারণ উইকেন্ডের সময় আবার সানডে চলে যেতাম ইউনিভার্সিটিতে। সো আমি অনেক হোমসিক ছিলাম মাই ফার্স্ট ইয়ার। আস্তে আস্তে অ্যাডাপ্ট করা শিখছি। How did you overcome the homesickness? I feel like one thing in my life that I always make sure and it's very strong with me, it's my deen. So Of course. I feel like thanks to Allah, আমি সবসময় make sure করতাম যে আমি সবকিছু আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতাম, যে থাক আল্লাহ টেক কেয়ার করবে, আমি একা থাকলেও এক্স্যাক্টলি আমার লাইফে যেটাই হোক আল্লাহ ভালোর জন্যই করবে আর ভালোর জন্যই করে। সো এই জন্য ওই thoughts processes চলার কারণে I think that kind of helped me overcome that situation and gave me the strength. And another thing is I feel like throughout those years of university experience I became more as a confident person, thanks to the opportunities that the university gave me. And my first year আমি actually একটা চ্যারিটির জন্য কেনিয়াতে গেছিলাম for 2 weeks. যে ওখানে যে I felt more that I learned how to be more humble because I saw the kids there growing up and having nothing, yet they had so much happiness in their eyes, and that made me think that আমাদের কাছে অনেক কিছু আছে, so we should be all grateful for what we have. And yet আমরা অনেক কমপ্লেইন করি সব সময় ডেইলি, আজকে কাজে যাইতে হবে, আমার আজকে এটা করতে হবে, আমাদের কমপ্লেইনের কোনো শেষ নাই, বাট ওদের কাছে কিছু না থাকেও ওরা কোনো কমপ্লেইন করে না। So yeah, that made me really, really humble, to be honest, and I appreciated life more by going there because I felt like there is more to life, and we should be grateful for every single day that we have in our life. So of course. Yeah. No, I think we should always be grateful to Allah for everything that we have because there are so many people around the world. When you look at Bangladesh, look at Kenya, other places, they don't have much. Yeah. But, still they are so humble and they are thankful for what we have. I know
nothing is impossible. Exactly. Yeah. So regardless, whatever challenges we come through, whatever challenges we face, you know, I think even the word impossible says I am possible. Possible. I'm Yes. possible. And I think that's the initiative that we should take. Yeah. You know, no one's put into a situation which we cannot solve. There's Yes. always a solution. So I'll Yeah. say always look for a solution and always like speak with your families and your siblings Yes. to overcome. Come out with Yeah. a solution. Yes. I am now going to ask you, for our viewers out there, Nima, I would come to you because you're a doctor, obviously, and you work at Bart's Hospital as a senior cardiac physiologist at the Bart's Hospital. If someone was to take step into this career, what advice would you give them? Apni ki advice diben oderke? My first advice would be like the job you're gonna do. এটা অনেক টাফ একটা জব হবে and reward money wise reward হবে না. So if you're after money, don't come into this profession, please. That's the first thing. But if you really want to help people make a change, then yes, come into this profession. And my advice is there are many routes in this country to come in medical field. যেগুলা অন্য দেশে নেই, and thankfully এই দেশে অনেক আছে, access course আছে, A level এখানে course অনেক আছে, options আছে, অনেক options এর শেষ নেই, opportunities আছে। opportunities আছে, pick one, do it, just if you want to do it, just do it. And আমার advice হবে যখন একজন কার্ডিয়াক আমি যখন কার্ডিয়াক ফিজিওলজিস্ট হয়েছি, আমার প্রথম পেশেন্টগুলো যখন দেখা শুরু করেছি, কোভিডের টাইম অনেক স্ট্রেসফুল ছিল Because I was just going to ask you জি, about that. কারণ মনে হয়েছিল যে উই কান্ট হেল্প, বাট একটা পেশেন্ট আমাকে তখন বলছিল যখন আমি তার টেস্ট করছি, থ্যাংক ইউ ফর ডুইং দ্য টেস্ট অন মি ইভেন ডিউরিং দিস টাইম ইউ কেম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। জাস্ট দ্যাট সেন্টেন্স মেড আ ডিফারেন্স ফর মাই ডে because I felt like, okay, I'm doing something at You least. feel like you're making a change to someone's Yes, life. And of yes. course, people who are in the medical field and who worked in the COVID time, I would say hats off to you all because it was the pandemic was so yes. horrible, and to go through that and also putting yourself in front, not knowing like what the outcome would be at the time. yeah. At the time there was not even vaccines available as No, well. So, thank you so much for serving the worries. community. Thank you so much. Thank for doing you that. for everyone here, I would Yeah. say, that helped as well during this time, that not even medical field related. So আমি মনে করি যখন যে কোনো কিছু নিয়ে লেখাপড়া করি না কেন, আমরা যেন আমাদের হেরিটেজটা মনে রাখতে পারি। Of course. আমার কাজের ভিতরেও আমি একটা এক্সট্রা কাজ করি, সেটা হচ্ছে এক্সপ্লেন মাই প্রসিজারে আমি ট্রান্সলেট করি বিভিন্ন okay. প্রসিজারগুলা অ্যানিমেটেড ভিডিও করা থাকে, যেন আমাদের বাঙালি যারা আসে ভাষা জানে না, তারা যেন ভিডিওগুলো দেখে জানতে পারে তার সাথে আজকে কোন প্রসিজারটা হবে, যে কমপ্লেক্স প্রসিজারগুলা ওগুলা কার্টুনের মাধ্যমে অ্যানিমেশন করা হয়। এটা কি ইউটিউবে বা কোনো না, এক্সপ্লেন মাই প্রসিজার ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এটা কনসালটেন্ট কার্ডিওলজিস্ট ডক্টর ওল্ডের আয়তায় উনি এটা তৈরি করেছে প্ল্যাটফর্মটায়। তো উনি যখন আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে যে তুমি কি কুইন বাংলা কথা বলো, আমি বলি আমাদের বাংলাদেশে কোনো কুইন নেই, আমি কুইন বাংলা বুঝি না, কোন বাংলা আপনি আমাকে বলতেছেন বলতে। তো বলতেছে যেটা ডায়ালেক্ট না আর কি। আচ্ছা, তখন আমি বললাম যে জি আমি চেষ্টা করে দেখবো। তো আমার হাজবেন্ড অনেক সাপোর্ট করছে এই ক্ষেত্রে, কারণ উনি বাংলাদেশে লেখাপড়া করেছে। তো এই জিনিসটা করার জন্য তো এটা হচ্ছে আমি সাইড ওয়েতে করি, এটা আমার উইকেন্ডে করি মাঝে মধ্যে, just to help the community to understand the procedures. Even though you might be thinking it's like little, but for people who actually needs this support, it's a huge thing. It's a really big help, and that is such an amazing platform. To explain everything to people who don't understand, to speak it straight in Bengali with like picturized and visualized. It's really those amazing. videos are available in the Explain My Procedure website. So anyone Explain has a My- doubt. Is it explainmyprocedure.com or .com. .com? Yeah. Okay. So if you want to have a look at the website, please do have a look at the website. It's explainmyprocedure.com.
have a look at that. Yes, there are many other languages, and I do the Bengali So translation. you do the Bengali yes. translation. Okay, that's amazing. So that's amazing. So that is my advice to the new generation. Don't only think about doing for the money or for my future. Okay. Do the future, and because our parents came here for a reason. Yeah. আমাদের যত প্যারেন্টসরাই আসছে যেখান থেকে আসছে না কারণ সবাইরই প্যারেন্টস Yeah. অনেক কষ্ট করেই এই পর্যায়ে এই দেশে আসছে course. আমাদের জন্য আসছে আমাদের যেন আমরা জন্য, একটা হ্যাঁ। ভালো ভবিষ্যৎ আমাদের হয় এবং আমরা যেন আমাদের দেশকেও একটা ভালো ভবিষ্যৎ দিতে পারি Of course. তো আমাদের কমিউনিটিকে সাপোর্ট করা বা আমাদের কমিউনিটির মানুষের জন্য কিছু করাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে নট জাস্ট গেট এডুকেটেড এন্ড দ্যাটস ইট ডান ইট No. Yeah, no, definitely. And adding to that as well, I Yeah. feel like this generation, unfortunately, a lot of kids are driving more into the money-oriented mindset. I think that is the case, yeah. And which is quite upsetting to see because we need a better like future, and then this generation and the next generation are the future. So Of course. it's really important that oral think money is not everything. Yes, you can earn the most, but you might not end up having the best life. You might not be happy with what you do at the end, yes. Exactly. So it's really important that you spend a bit of time in education, finish your education, and then you can pursue any career or anything that you want. I think that's what's really lacking in this generation. And I would blame the COVID as well, I'd say, because I think COVID kind of demotivated a lot of youngsters to... I think it has, because I Yeah. think for the whole of the pandemic, the first few lockdowns, everyone was just like indoors, Yeah. or they were just like on their devices and yeah. Exactly. So I think they're just losing the touch of and the meaning of why education is so important. And to be honest, when I was younger, I would be like, is it important for me to go to uni? But I feel like, alhamdulillah, I did, because having a degree is always like a backup option. It's like no matter what career you take, having that experience and also having that understanding kind of builds you as a person, and also makes you more aware of your surroundings. Yeah. So Right, it definitely does. And the current generation and the future generation, they are the generation for the future. Yeah. And of course we want to see them contribute to the community, not just like driven money wise as well. Just put something into the community and build that community to make it a bigger and stronger community. yeah. So any last advices that you like to give the viewers, Halima? So I would say just follow your dreams, but at the same time make sure you're doing it not just for money, and you're doing it for a better future for yourself, and also like just being humble with whatever you do. Don't forget where you came from. It would be my biggest advice, because sometimes we just are so busy to achieve more and more and more, and we become so greedy that we don't enjoy the moment. Like whatever we achieved, we just have to sit and like just be grateful to Allah and be like, okay, alhamdulillah for everything that I've achieved so far, and enjoy that moment for a bit, and then like continue more to, obviously it's good to be ambitious, and you need to be ambitious to do good, but also with that ambitious, don't become too greedy. Be humble. That you lose everything. So that would be my biggest advice, just to be grateful. Thank you so much. Thank you, Halima, and thank you, Lima, for coming onto my show. And of course, our dua is always with you and with your Thank you parents. for inviting us. You're today. welcome. And I also like to say a big thank you to your mom and your dad and your siblings for being there. And yes, I wish you all the best, and of course, our viewers also wishes you the very best with your future projects which you have, which you wish to do with, like you mentioned, for Bangladesh, for creating that NGO. So I wish you all the best with that, and you are all in our duas. Thank you. Thank you for having us. No problem. Thank you so much for coming. Dear viewers, এখন আমাদের শো শেষে চলে আসছি। আশা করছি যে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। নেক্সট উইকে আবার স্যাটারডে 3টা থেকে 4টা পর্যন্ত আমরা করব জয় উইথ মি শাকিবা চৌধুরী অ্যাজ ইয়োর হোস্ট। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন।